Vishnu Prabhupada Sodari Gojika Churches, Dotara Sarashishi Manasa Language, Shubhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada, Ananta Koti Vaishnava Vrindaki, Dan Founder Acharya Shila Prabhupada, Namacharya Shila Vidas Thakur, Prem Jagol Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kundara Kundara Giri Govardhana, Shri Shri Vrindavan Shri Shri Nurudham, Shri Maya Pudam, Shri Pudam, Shri Shri Jagannath Puridam, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Ganga Maya ki jai, Yamuna Maya ki jai, Gaur Premanandi, Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Brihaduranga ki jai, Prasad Distribution ki jai, Shri Shri Panchatattva ki jai, Shri Shri Gaurnitai ki jai, Shri Shri Sankt Petersburg Jatra ki jai, Shri Advaita Bhakta Vrinda ki jai. All glories to Samguru, all glories to Samguru, all glories to Samguru, all glories to Shri Guru Maharaj.
Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vajrajana Ranjana Yashodanandana Vajrajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ananta Koti Vaishnavism Talasara Shri Madana-mohan Mukunda Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Vishnu Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Dato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. We're reading from the Srimad Bhagavatam, translations and purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам в переводе с комментариями Его Божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупады. From the second canto, 7th chapter, text number 22. Вторая песня, 7 глава, текст 22. Is that right? Kshatram Shayaya Vidino Pabritam Mahatma Brahma Dhruv Ujita Patan Narakarati Lipsu Udanti Asav Avanikantam Ugraviryas Sri Sapta Kritva Urudhara Parashvadena Kshatram Kshayaya Vidino Pabrita Mahatma Kshatram Kshayaya Vidino Pabrita Mahatma Brahma Drugujita Patam Narakati Ipsu Brahma Drugujita Patam Narakati Lipsu Udantya Sav Avanikanta Kamugraviryas Udantya Sav Avanikanta Kamugraviryas Trisapta Kritva Urudara Parashvadena Trisapta Kritva Urudara Parashvadena Kshatram Kshashaya Vidino Pabrita Mahatma Brahma Drugujita Patam Narakati Lipsu Udantya Sav Avanikanta Kamugraviryas Trisapta Kritva Urudara Parashvadena Shatram Shayaya чтобы уменьшить Vidina проведением Ubhabritam увеличившийся Mahatma
Господь в образе великого мудреца Парашурама, Брахмадру, высшая истина в Брахмане, Ujhita Patam, тот, кто сошел с пути ведущего к абсолютной истине, Naraka Artilipsu, желающих мучиться в аду, Udhanti, извлек Aso, все те Abanikantakam, занозы в теле земли, Ugravirya, устрашающие могущественные, Trisapta, трижды по 7 раз Kritva, совершил Udhara, очень острый, Parashvadena, огромный секирой. When the ruling administrators, who are known as the Kshatriyas, turned astray from the path of the absolute truth, being desirous to suffer in hell, the Lord, in his incarnation, as the sage Parashurams, uprooted those unwanted kings who appeared as the thorns of the earth. Thus, he thrice 7 times uprooted the Kshatriyas with his keenly sharpened chopper. Перевод. Когда правители, которых называют кшатриями, охваченные желанием мучиться в аду, сбились с пути, ведущего к абсолютной истине, Господь воплотился в образе Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей, которые были подобны занозам, сидевшим в теле земли. Своей острой секирой он трижды по 7 раз уничтожил род кшатриев. Purport by Srila Prabhupada. I'll read it in English. First, the Kshatriyas were the ruling administrators of any part of the universe, either on this planet or on other planets, are factually the representatives of the Almighty Personality of Godhead, and they are meant to lead the subjects towards the path of God realization. Комментарий. Правители кшатрии, в какой бы части Вселенной они не правили, на нашей планете или на других, по сути дела являются представителями всемогущей личности Бога, и их долг вывести своих подданных на путь познания Бога. Every state and its administrators, regardless of the nature of the administration, monarchy or democracy, oligarchy or dictatorship or autocracy, have the prime responsibility to lead the citizens toward God realization. Главная обязанность любого государства и его правителей, независимо от того, какая форма правления, монархия или демократия, олигархия, диктатура или автократия в нем существует, состоит в том, чтобы привести жителей этой страны к познанию Бога. This is essential for all human beings, and it is the duty of the Father, spiritual master, and ultimately the state to take up the responsibility of leading the citizens towards this end. В этом заключается смысл человеческого существования и долг отца, духовного учителя, а в конечном счете и государства привести людей к этой цели. The whole creation of material existence is made for this purpose, just to give a chance to the fallen souls who rebelled against the will of the Supreme Father and thus became conditioned by material nature. Весь материальный мир создан только для того, чтобы падшие души, восставшие против воли Верховного Отца и потому оказавшиеся в плену материальной природы, могли одуматься. The force of material nature gradually leads one to a hellish condition of perpetual pains and miseries. Силы материальной природы заставляют живое существо деградировать, превращая его жизнь в ад и обрекая на вечные муки. Those going against the prescribed rules and regulations of conditional life are called Brahmojita Patas, or persons going against the path of absolute truth, and they are liable to be punished. Те, кто нарушает содержащиеся в шастрах правила и предписания, которые регулируют обусловленную жизнь, называют Брахмаджитападхами, то есть людьми, сбившимися с пути абсолютной истины, и такие люди подлежат наказанию. Lord Parashurama, the incarnation of the personality of Godhead, appeared in such a state of worldly affairs and killed all the miscreant kings 21 times. Господь Парашурама, воплощение личности Бога, явился, когда в мире сложилась именно такая ситуация, и 21 раз уничтожил всех неправильных царей. Many Kshatriya kings fled from India to other parts of the world at that time, and according to the authority of the Mahabharata, the kings of Egypt originally migrated from India because of Parashurama's program of chastisement. В
В то время, страшась его гнева, много царей кшатриев бежало из Индии в другие земли. Согласно Махабхарате, цари Египта переселились туда, из Индии, спасаясь от гнева Парашурама. The kings or administrators are similarly chastised in all circumstances whenever they become godless and plan a godless civilization. Подобное наказание обрушивается на голову царей и правителей всякий раз, когда они забывают о Боге и строят на земле безбожную цивилизацию. That is the order of the Almighty. Такова воля Всевышнего. Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swaha Padantikam. Hare Krishna. First I want to apologize for being late this morning. Сначала я хотел бы извиниться за то, что немного болтал сегодня утром. Some circumstances beyond my control kept me up very late till after 1 o'clock this morning. К сожалению, некоторые обстоятельства, которые я не смог изменить, заставили меня лечь слишком поздно вчера ночью. So please forgive me for not keeping to the schedule. Поэтому, пожалуйста, извините меня за то, что я не укладываюсь в расписание. I hope I'm not interrupting anybody's schedule today. Надеюсь, что я никому не помешал в исполнении его обязанностей сегодня. In Vedic times, the administrative king was always the protector of the citizens. В ведические времена правитель всегда защищал своих подданных. It is said in the Bhagavatam, Tasmare kena manasa bhagavan satpatampati shotavya kirtatavyasya deha pujas chanichida. One should always worship, think about, and remember the personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам говорится в этом стихе, что нужно все время помнить, поклоняться и служить Верховной Личности Бога, who is our protector. Который является нашим защитником. One of Krishna's aspects is that he is the protector of all living beings. Одним из качеств Кришны является то, что он защищает все живые существа. And one of the 6 symptoms of surrender of the living being to Krishna is that he always feels protected by Krishna. И одним из 6 признаков преданности живого существа Кришне является то, что он все время чувствует, что Кришна защищает его. Even in the most dangerous conditions, one feels completely protected by the Supreme Lord. Даже в самой опасной ситуации эта личность чувствует себя под защитой Верховной Личности Бога. This is the stage of fearlessness. И именно в этом заключается состояние бесстрашия. That is Prabhupada's name, Abhay, fearless. И также имя Прабхупады также значило бесстрашие, Абхай. This consciousness was personified by Prahlad Maharaj. Это качество полностью проявилось и нашло свое воплощение в Прахладе Махараджа. Even after he was thrown off the cliff, falling to the ground, he was never fearful because he always knew that Krishna is protecting me. Даже когда его сбросили в пропасть и падая на землю, он не боялся, потому что знал, что Кришна окажет ему защиту. And following in his footsteps, therefore, we always glorify Lord Nrsimhadev every day. И следуя по его стопам, мы все время, каждый день прославляем Господа Нрсимхадеву. Jai Nrsimha, Shri Nrsimha, because we know that Lord Nrsimha can vanquish any evil forces. Джай Нрсимха, Шри Нрсимха, потому что мы знаем, что Господь Нрсимха способен уничтожить все противоборствующие силы враждебные. So the king, or the representative head, the administrative leader, should be a representative of the Supreme Protector. Именно поэтому правитель или царь должен быть представителем Верховного Защитника. A king is meant to protect his subjects from birth and death. Смысл существования правителя заключается в том, что он должен в конечном счете освободить своих подданных от рождения и смерти. Lord Rishabhadev instructs his sons that no one should even think of becoming a mother or a father or a worshipful demigod or a spiritual master, teacher, unless one can liberate his subjects from birth and death. Господь Ришабхадева говорил в наставлениях своим сыновьям, что человек даже и думать не должен о том, чтобы становиться отцом или матерью, или духовным учителем, или полубогом, если он не может освободить от рождения и смерти своих подчиненных, подопечных. This is the real duty of a leader. Именно в этом заключается истинная обязанность правителя. The leader of a state also has to share in the karmic reactions of his subjects. Также утверждается, что руководитель или правитель разделяет греховные реакции своих подчиненных. It is said that 1/6 of the karmic reactions of the subjects have to be accepted by the king or administrative leader. Говорится, что царь или правитель берет на себя 1/6 часть всех кармических реакций своих подданных. It is explained
that in the reign of Lord Rama there was no bad weather, no pestilence, there was no shortages. Говорится, что во время правления Господа Рамы не было ни эпидемии, ни плохой погоды, не было ни в чем недостатка. The same was true under the leadership, under the rule of Maharaj Yudhisthira and Maharaj Parikshit and Maharaj Prithu, Maharaj Ambarish. То же самое с полным правом относится и во времени правления Махараджа Амбариша, Махараджа Притху, Махараджа Юдхиштхиры и Парикшита. The citizens always felt very dependent upon the protection of the leader. И подданные всегда очень сильно зависят от защиты, которую оказывает им их правитель. We may remember in the 10th canto, one Brahmin complained to Arjuna that his sons were dying before him, the father. Как вы помните, в 10-й песне Шримад Бхагаватам описывается история про Брамана, который жаловался Арджуне, что его сыновья умирают у него на глазах. So even when something unnatural like this was happening, the citizens blamed the administrative Kshatriya leaders. Поэтому нет ничего неестественного в том, что иногда подчиненные обвиняют в своих проблемах руководителей, правителей. And Arjuna was so desirous to protect the situation that he told the Brahmin, I will get all your dead sons back to you, or I will die by fire. И Арджуна настолько горел желанием помочь этому браману, что он пообещал ему, что либо я защищу твоих сыновей от смерти, либо я покончу жизнь, войдя в огонь. So Arjuna, by his spiritual potency, went with Krishna to see Lord Vishnu in the spiritual world to retrieve the dead sons of this Brahmin. И Арджуна вместе с Кришной, благодаря их духовному могуществу, отправились к Господу Вишну для того, чтобы вернуть этих умерших сыновей Брамана. And this was actually an arrangement by the Supreme Lord. И на самом деле это все устроил Верховный Господь. Actually, Lord Vishnu wanted to have darshan of Lord Krishna. На самом деле Господь Вишну хотел получить даршан Господа Кришны. And this incident also approves or endorses the supremacy of Lord Krishna, even above Lord Vishnu. И это событие еще больше подтверждает высшее положение Кришны, даже выше Вишну. And establishes Krishna as the supreme personality of Godhead and the supreme protector. Это подтверждает положение Кришны как верховной личности Бога и высшего защитника. Anyway, the Brahmin sons were returned by the mercy of the Lord. Так или иначе, по милости Господа, эти сыновья вернулись к своему отцу Браману. Sometimes in the rural regions of India, people still feel that the leader is the cause of even good weather or bad weather. Good or bad weather. И в некоторых районах Индии до сих пор люди считают, то есть они убеждены, что правитель ответственен за плохую и за хорошую погоду. Or if there is any kind of scarcity, then the leader is blamed. Или если есть в чем-то недостаток или нужда, то виной всему является правитель. When the leader is following the principles of Dharma, then there is great, plentiful abundance of all foodstuffs, of jewelry, of medicines and rainfall. Когда правители следуют законам религии или дхармы, тогда в их стране нет недостатка ни в продовольствии, ни в драгоценных камнях, ни в лекарствах, в лекарственных травах, ни в дождях, хорошей погоде. That is because the Supreme Lord is pleased. Потому что Верховная Личность Бога довольна их поведением. So it is explained in Bhagavad Gita, Anabhavani Bhutani. There is plentiful, when there is proper sacrifice being performed, there will be rains, and when there are rains, there will be sufficient grains. Как объясняется в Бхагавад-гите, если правильно совершается жертвоприношение, тогда идет большое количество дождей, когда идет много дождей, тогда появляется хороший урожай и много зерна. The demigods are pleased. Потому что полубоги удовлетворены. Mother Bhumi is one of the demigods. Мать Бхуми является одной из полубогинь. And when she is pleased, she produces so many nice food grains all over the world. И когда она довольна, то она рождает огромное количество зернобобовых по всему миру. Now the world is full of deserts, and the deserts are increasing in size every day. Сейчас на лике нашей планеты огромное количество пустынь, и эти пустыни постоянно расширяются каждый день. Because there is no sacrifice, Mother Bhumi is feeling the burden of sinful activity and is restricting the production of foodstuffs. Потому что совершается греховная деятельность, нет
жертвоприношений, и мать Буми, чувствуя эту ношу греховной деятельности на себе, ограничивает урожай пищи. It is said in the Shastras that a beautiful flower, is much more beautiful if it smells nice. В шастре говорится, что если цветок красив, то на самом деле еще более красив, если запах его тоже чудесен. A beautiful woman is much more beautiful if she is seen with her husband. И красивая женщина выглядит еще прекраснее, если она находится рядом со своим мужем. A son is much more effective, much more pleasing to the parents if he has a good education. Сын вызывает еще более теплые чувства у своих родителей, еще более дорог им, если он обладает хорошим образованием. The beautiful moon in the sky is much more beautiful if it is surrounded by stars. Прекрасная луна в небе еще более прекрасна, если ее окружают звезды. And administration, a state is much more beautiful if it has good government, if the government is properly administered. Государство еще более прекрасно, если в нем замечательные правители. So good government means that all the citizens are employed. Хороший правитель также означает, что все его подданные заняты работой. And bad government means many people are unemployed. Плохое правительство означает, что очень много безработных в стране. When people are unemployed, they become lazy and mischievous. Безработные люди сами по себе становятся ленивыми, и они склонны к совершению различных преступлений. In the United States, Detroit is a city where automobiles are manufactured. В США есть город Детройт, где производится огромное количество автомобилей. This is where the Ford dynasty began, and all of the General Motors cars factories are situated. В этом как раз городе началась династия Фордов. Именно в этом городе расположены все фабрики компании General Motors. So about 8 years ago, there was an economic crisis because of all the Japanese cars and some financial depression. 8. И примерно 80 лет назад в этом городе, 8 лет назад в этом городе был... So all of a sudden, 8 лет назад в этом городе был экономический кризис, потому что была очень сильная конкуренция с японскими автомашинами, они вытесняли американские. So all of a sudden, tens of thousands of people were unemployed. И вдруг неожиданно 10 тысяч людей оказались безработными, были выброшены на улицу. And there was a huge wave of crime throughout the city. И по городу прокатилась волна преступности. During the reign of King Venu, because he was a very wicked and improper ruler, all the thieves and rogues and plunderers were taking advantage and having a wonderful time. Во время правления царя Вены, который отличался злонравием и был ужасным правителем, этой ситуацией пользовались бесчисленные воры и разбойники. It is explained in the Srimad Bhagavatam that there were so many thieves running about in the city, stealing things and causing mischief, that they created a dust cloud because they were running hither and thither, and that dust cloud rose up above the city and created a big blanket of black smoke. Говорится, что в это время было настолько много воров и мошенников, что когда они бегали туда-сюда, воруя вещи друг у друга, то они поднимали огромное количество пыли, эта пыль стояла столбом и закрывала весь город таким черным покровом. Now we can see the same big cloud of black smoke over all the big cities of the world because there is no good government. И сейчас такая же ситуация, мы видим, что все города крупные покрыты таким густым облаком дыма, потому что нет хороших правителей. It is like there is a big dragon, a demonic dragon, breathing smoky fire out of its mouth because of its sinful desires. То есть это выглядит как будто огромный гигантский дракон, который пышет пламенем, который возник из-за греховных поступков. When one flies in an airplane into Los Angeles, even when there is no cloud in the sky, one flies through this very black cloud in the airplane, and that is the cloud of smoke from all the cars and all the factories. It is always there. It is very polluted. Когда вы прилетаете на самолете в Лос-Анджелес, даже если погода безоблачная, то когда вы прилетаете к самому городу, вы погружаетесь в огромное черное облако. Это облако создается дымом, выхлопными газами автомобилей и дымом из фабрик.
And you cannot see on any day where there's no cloud in the sky, you cannot see. And in more than 3 or 4 miles, everything becomes cloudy because of the smog, the smoke. И видимость даже в безоблачный день ограничивается 3-4 милями, потому что очень большое количество дыма. This is due to no sacrifice and no godliness. Это происходит потому, что не производится никаких жертвоприношений, и в обществе процветает безбожие. So now I will tell you a little story to give an illustration about how the farmers of India still depend on the ruler. Я сейчас вам расскажу одну историю, в которой описывает, то есть, которая рассказывается о том, как по-прежнему в Индии фермеры и люди, занимающиеся сельским хозяйством, чувствуют свою зависимость от правителей. This took place in 1967 when Indira Gandhi was the Prime Minister of India. Это произошло в 1967 году, когда у власти в Индии находился Индира Ганди, премьер-министр. Prabhupada was in San Francisco. Прабхупада в это время был в Сан-Франциско. And I was in his room. Я находился в его комнате. So one man came running into the room, one friend of the movement. Один друг нашего движения вбежал в комнату. And he carried a newspaper, and he said, very excitedly to Prabhupada, he said, Swamiji, the Prime Minister of India is being stoned. It says here they were throwing rocks at her in Bombay. Он держал в руках газету, и, бежав с этой газеты, он был очень возбужденным и закричал: «Свамиджи, посмотрите, премьер-министра Индии забрасывают камнями в аэропорту в Бомбее». So he thought Prabhupada was going to be very disturbed or worried about this. Он ожидал, наверное, что Шрила Прабхупада придет в большое волнение из-за этого события. So Prabhupada just smiled immediately and he said, "Oh, very nice." Прабхупада в ответ просто улыбнулся и сказал: «Очень хорошо». Because he could understand what was happening. Потому что он понимал, что произошло. What was happening was this. There was a great drought in Maharashtra, the state in which Bombay is located. Что же произошло в это время в районе Махараштры, штат Махараштра, в центре в Бомбей, была очень большая засуха. And thousands of farmers had come to the airport when Indira Gandhi landed in the airplane from New Delhi. И тысячи фермеров собрались в бомбейском аэропорту, когда туда прилетела Индира Ганди из Дели. They were blaming her for the lack of rains and the failure of all their crops. Они возлагали на нее всю ответственность за то, что в их штате не было дождей. So thousands of them were hurling rocks at her. И тысячи этих фермеров просто швыряли в нее камнями. And her life was just barely saved by the police force. И полиции едва удалось спасти ей жизнь. So Prabhupada, he knew what was happening, and he thought this will be a very good lesson for her. И Шрила Прабхупада понял, что произошло, и он подумал, что это будет для нее хорошим уроком. That she should understand how she must be pious and give up sinful activity. Он подумал, что, может быть, она поймет, что нужно стать благочестивой и оставить греховную деятельность. For the good of the citizens. Хотя бы ради блага своих подданных. Of course, there cannot be any happiness or any peace without Krishna. Конечно, без Кришны не может быть никакого счастья и не может быть и речи о мире. When I was a new devotee in 1966, Prabhupada printed the peace formula. Когда я еще был начинающим преданным в 1966 году, Прабхупада напечатал формулу мира. You read about this in the book Science of Self-Realization. Об этом описывается в книге, которая называется «Наука самосознания». The verses from Bhagavad Gita, Bhoktaram, Jagatabasam, Sarvaloka Maheshwaram, Suridam, Sarvabhutanam, Yatpamam Shanti Mrichiti. Prabhupada called this the peace formula, that Krishna is the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend. And the sages, knowing this, attain peace from the pangs of material misery. И Прабхупада приводит там этот стих из Бхагавад-гиты, Бхактарам Йогитапасама, переводит его. Он говорит, что Кришна является верховным повелителем, верховным наслаждающимся и верховным, то есть самым лучшим другом всех живых существ. И мудрецы, которые знают это, достигают мира и спокойствия. There was a very strong peace movement then in the United States. People were protesting against the United States' involvement in the war in Vietnam. В те времена было очень сильное, очень мощное миротворческое движение в США, и люди выступали против войны во Вьетнаме. So Prabhupada personally led us in an act of civil disobedience. Prabhupada personally led us
in an act of civil disobedience. И Прабхупада лично возглавил, то есть он повел нас, возглавил нас в этом движении гражданского неповиновения. We walked to the Secretariat, a very large building of the United Nations. Он вывел нас к зданию, где заседает Организация Объединенных Наций. And we had printed up thousands of these peace formulas with a verse from Bhagavad Gita and an explanation about how peace is only possible through God consciousness. И мы напечатали 1000 экземпляров вот этой формулы мира. Там приводился стих из Бхагавад-гиты и давалось объяснение того, каким образом мир можно достичь с помощью сознания Бога. So Prabhupada had us chant kirtan and hand these leaflets out to all the people that walked by. И Прабхупада просто попросил нас петь киртан и раздавать людям, прохожим, эти листовки. So in other words, he was saying, if you want peace, you have to understand that there are no true boundaries, that God is the owner of everything, and that people have artificially divided this world up into countries. Другими словами, он хотел сказать, что если вы хотите мира, нужно понять, что на самом деле границ нет, и что Господь является повелителем каждого, а люди искусственным образом втиснуты в эти рамки границ государства. On next month, there's a celebration in Moscow, V-Day, Victory Day, 50 years after the ending of World War II. В следующем месяце будут очень пышные празднества по поводу Дня Победы, 50-летия Победы в Москве. And this President Clinton from the United States, he is coming for a big celebration just outside Moscow with the Russian government, because the Russians helped the United States defeat the Germans in the war. И президент Клинтон, президент США, он в этот день прилетит из Соединенных Штатов в Россию и примет участие в этих торжествах, которые будут проходить вблизи от Москвы, в пригороде, потому что русская армия помогли США противостоять и победить фашизм. So, the devotees, we are planning a big Harinam party that day. И на этот день мы планируем провести грандиозную харинаму там. And we are planning to make a big banner, big sign, so we will carry, and the sign will say, "Lasting unity through spirituality," or "Lasting peace through spirituality." Мы планируем также выйти на эту харинаму с большими плакатами, лозунгами, и на одном из этих плакатов будет написано «Непрерывный мир», я извиняюсь за литературный перевод, «Долгий мир с помощью духовности». So Prabhupada makes a very significant statement in this purport. И в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит об одной очень важной вещи. He says that there is the reason that material existence is here is so that the fallen souls can have a chance, he says, to give them a chance to be reformed by material nature. Он говорит, что весь материальный мир создан только для того, чтобы падшие души, восставшие против воли Верховного Отца и потому оказавшиеся в плену материальной природы, могли одуматься. So there was the prison program in Petersburg and Moscow. Give the people a chance. И, как мы знаем, в Санкт-Петербурге и Москве в свое время проходила программа, то есть программа помощи людям в тюрьмах, которая называлась «Дайте людям шанс». Sometimes people wonder why we are in this material world. Иногда люди недоумевают, почему мы оказались в этом материальном мире. If we're spiritual beings, why are we here? Если мы действительно духовные существа, почему мы находимся здесь? One of the reasons Prabhupada is giving is that this world is like a prison, but a prison with a reforming education. И то есть как Прабхупада указывает, что одной причиной этому служит то, что этот материальный мир на самом деле тюрьма, но тюрьма, в котором есть возможность исправиться. It is here so that we can have a chance to understand that material nature, that material enjoyment is actually not really enjoyment. Мы находимся здесь, чтобы в конце концов понять, что материальные удовольствия удовольствиями не являются. And that our real enjoyment is in the spiritual world. Что наше истинное удовольствие, истинное счастье находится в духовном мире. There's also the statement in the third canto about the conditioned soul. When he is in the womb, he's praying to Krishna, "Please let me out of this miserable condition and I will never sin again." В третьей песне Шримад Бхагаватам описывается, что когда живое существо находится в чреве матери, оно молится Господу, говоря: «Пожалуйста, позволь мне выйти отсюда, мне здесь так
тяжело, но когда я выйду, я больше не буду грешить. There's a Hindi proverb that Prabhupada quotes in the Bhagavatam that says that when conditions are very bad, people turn to God. Шрила Прабхупада в комментариях в Шримад Бхагаватам цитирует одну индийскую пословицу, в которой говорится, что когда людям очень плохо, они обращаются к Богу. There's an English proverb that says there are no atheists in the foxholes. Foxhole is a place where the military people dig a hole, fighters dig a hole so that people protect us from weapons. Говорится, что то есть такая тоже индийская пословица, в которой говорится, что английская, в окопах нет атеистов. So this is the purpose of the material world. It has a purpose. Итак, у этого материального мира замечательная цель. То есть, на самом деле, цель этого материального мира есть. The perfect society is the Varnashram society. И совершенным обществом является общество Варнашрама. Prabhupada says that until this division, proper division of the Varnas and Ashrams is created, society can never function properly or be peaceful. Шрила Прабхупада говорит, что в обществе невозможно мира и процветания, и оно не может действовать должным образом, пока у него нет этих 4 укладов жизни. And he also says that mundane civilizations without God consciousness will always be destroyed or ruined. И также он говорит, что мирская, материалистическая цивилизация, в которой нет сознания Бога, неизбежно потерпит поражение и крах. He says they will be similarly chastised, just as these Kshatriyas were under the protectorship of Lord Parasuram. Он говорит, что подобное наказание также обрушивается на голову правителей и царей, которые не подчинились Парашураме. So ruling devotees, they are not sentimentally non-violent. И мы, как преданные, на самом деле не становимся, не следуем ни насилию сентиментальных побуждений. As soon as Maharaj Pariksit saw that there was a cow being harmed, he immediately took his sword and went to chastise the Kali, personified Kali. Как только Махараджа Парикшит увидел, что терпит страдания корова, он немедленно выхватил свой меч и собирался наказать воплощение Кали. So for protection, there must be sometimes violence. И поэтому для того, чтобы оказывать защиту, иногда нужно применять насилие. So for perfect society, Prabhupada said, ultimately the goal must be to establish the Varnashram in society. Поэтому в цели создания совершенного общества Шрила Прабхупада говорит, необходимо построить общество Варнашрама. Then people will feel very happy and very protected. Тогда люди будут чувствовать большое счастье и будут чувствовать себя под защитой. So since we are following in the footsteps, or following in the shadow of Lord Ramchandra, I want to read one short section from the Bhagavatam about the appearance of Lord Rama from the 9th canto. И поскольку мы следуем по стопам и являемся последователями Господа Рамачандры, я хотел прочитать из 9-й песни Шримад Бхагаватам небольшой отрывок о явлении Господа Рамачандры. This is the 9th chapter, 10th verse, 10th chapter, text number 51. Это 9-я песня, 10 глава, текст 51. I'll read the verse first. Сначала прочитаю. Tretayam Vartamanayam Kala Krita Samobhavat Rami Rajani Dharmagye Sarvabhuta Sukhan Vahe. The Lord Ramchandra became king during Treta Yuga. Здесь говорится, что Господь Рамачандра стал царем в Трета-югу. But because of his good government, Но поскольку у него было хорошее правительство, the age was like Satya Yuga. весь век превратился в Сатья-югу. Everyone was religious and completely happy. Каждый был религиозным и полностью испытывал полное счастье. So this is Prabhupada's purport. И комментарий Шрилы Прабхупады следует. Among the 4 yugas, Среди 4 юг, Satya, Treta, Dwapara, and Kali, Сатья, Трета, Двапара и Кали, Kali is the worst. Кали является самой худшей. But if the process of Varnashram Dharma is introduced, Но если мы устанавливаем систему Варнашрама Дхарма, even in this age of Kali, даже в этот век Кали,
the situation of Satya Yuga can be invoked. Даже в этот век Кали можно создать атмосферу сати-юги. The Hare Krishna movement, Это движение сознания Кришны, or Krishna consciousness movement, движение Хари Кришны, is meant for this purpose. служит как раз этой цели. Then he quotes from the 12th canto of the Srimad Bhagavatam, this verse, Kalera dosha nidhera janasti heka mahadguna. Kirtana deva Krishna snam mukta sangha parambhajat. My dear king, Затем он цитирует этот текст из 12-й песни Шримад Бхагаватам: «Мой дорогой царь». although Kali Yuga is full of faults, Хотя век Кали-юги является океаном плохих качеств, there is still one good quality about this age. но все-таки одно хорошее качество у него есть. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, Просто повторяя Махамантру Хари Кришна, one can become free from material bondage человек может освободиться от материальной обусловленности and be promoted to the transcendental kingdom. и подняться до трансцендентного царства. Then Prabhupada writes, И Прабхупада пишет дальше: if people take to this Sankirtan movement of chanting Hare Krishna, Hare Rama, Если люди примут это движение Санкиртаны, которое заключается в воспевании имен Харе Кришны и Хари Рамы, they will certainly be freed from the contamination of Kali Yuga. они, несомненно, освободятся от оскверняющего влияния Кали-юги. And the people of this age will be happy, Люди этого века будут испытывать постоянное счастье. as people were in Satya Yuga, the golden age. Счастье, которое в свое время в Золотой век испытывали люди Сати-юги. So, then he concludes, if one chants the Hare Krishna Maha Mantra, Затем он заключает: если человек повторяет Харе Кришна Махамантру with devotion and faith, с верой и преданностью, he will certainly be freed from all sinful activities, он, несомненно, освободится от всей греховной деятельности, and his life will be successful. и жизнь его увенчается успехом. From Vijayate Sri Krishna Sankirtan, this is the blessing of Lord Ramachandra, Таково благословление Господа Рамачандры, who has appeared in this age of Kali который явился в этот век Кали as Lord Gaura Sundar. как Господь Гаудия-вайшнавизма. Shri Shri Lord Ramachandra ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Шрила Мукунда Госвами Махарадж ки. So I'll read the verse again. Я снова прочитаю текст. Shatram kshayaya vidino pabritam mahatma brahmadrug uchitapatam narakartilipsu udantyasav avanikantakamugraviryastri saptakritva urudara parashvadena. When the ruling administrators, who are known as the Kshatriyas, turned astray from the path of the absolute truth, being desirous to suffer in hell, the Lord in his incarnation of the sage Parashurama uprooted those unwanted kings who appeared as the thorns of the earth. Thus he thrice times uprooted the Kshatriyas with his keenly sharpened chakra. Когда правители, которых называют кшатриями, охваченные желанием мучиться в аду, сбились с пути, ведущего к абсолютной истине, Господь воплотился в образе Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей, которые были подобны заносам, сидевшим в теле земли. Своей острой секирой он трижды по 7 раз уничтожил род кшатриев. It is also explained in the Mahabharata that these Kshatriya kings became the kings in Egypt and Greece and other parts of the world. В Махабхарате также объясняется, что эти цари, которых не добил Парашурама, они стали царями в Египте, в Греции и в других частях мира. So many comments or questions? Какие-то дополнения или вопросы? Yes. In South Africa, the president came to the temple twice, President Nelson Mandela. Да, в Южной Африке, например, президент этой республики Нельсон Мандела уже дважды побывал в нашем храме. And the devotees preached to him very nicely about
what good government is. И преданные замечательно проповедовали ему, объясняя, в чем заключается по-настоящему хорошее правительство. They explained that the people who are rogues and rascals, they are dealing drugs, they should be dealt with very harshly. И они преданно объяснили Нельсону Манделе, что люди, которые являются ворами, разбойниками, мошенниками и торговцами наркотиками, с ними нужно поступать безжалостно. And that it is the duty of the government to protect and feed all and employ all the citizens. И также они объяснили, что обязанностью правительства является накормить и дать занятие, работу каждому гражданину их страны. And he was very pleased about Hare Krishna Food for Life in Durban, South Africa. We feed 2,500 people every day. И он пришел в восторг от нашей программы Food for Life в Дурбане, где мы кормим каждый день 2500 человек. So he could understand that the devotees are actually doing the government's work. И он понял, что на самом деле преданные выполняют работу, которую нужно было бы делать правительству. So he said, I also want to feed these people. И он сказал, я тоже хочу кормить этих людей. So he made some arrangement И он там кое-что устроил for the devotees to visit his staff in Pretoria, the capital of South Africa. Он устроил так, что преданные смогли поехать в столицу этого государства, в Преторию, To feed more hungry people in the black townships of South Africa. Чтобы они там в черных резервациях кормили еще больше людей. Whenever we have the opportunity in the Western countries, in Europe and Australia, North America, Japan, we explain this principle that government must protect the people, and first and foremost, it must be godly. Когда бы нам не представлялась такая возможность в Европе, в Северной Америке, и в Японии, и в других странах мира, когда у нас появляется возможность проповедовать правительству, мы объясняем им, что правительство должно обеспечивать защиту всем подданным, но в первую очередь оно должно быть сознающим Бога. That is the first principle to explain what the duty of government is. Таков первый принцип, который объясняет таков первый принцип обязанностей правительства. And they appreciate this. И на самом деле они очень ценят наши советы. Of course, it's very difficult to trust politicians. Конечно, политикам очень сложно доверять. But still, they can hear, and some can be changed. Но так или иначе, они могут, по крайней мере, слушать об этом, и некоторые могут измениться. And if they can preach Krishna consciousness, then it is first class. Preach Krishna consciousness. Если они смогут проповедовать сознание Кришны, то это будет очень замечательно. Because everybody follows the great man. Потому что каждый следует по стопам великого человека. But Prabhupada said in one letter to me that our movement is a movement of the people. В одном из писем мне Шрила Прабхупада написал, что наше движение является движением людей. If we can get the support of the masses of people, then the government will also follow them because they elect the leaders. Народным движением, и если за нами последуют большие массы людей, правительство тоже прислушается к нам, потому что оно прислушивается к мнению большинства. Повторить вопрос? Вопрос? Все слышали вопрос? Вопрос заключался в том, проповедуется ли гений в Исконе правительству правительству других стран о необходимости Варнаши-мадхармы. Actually, we are a long ways from converting any government to Varnashram. Конечно, нам предстоит еще очень долгий путь, прежде чем мы сможем превратить какое-то правительство в Варнашраму. But because this is a blueprint, it's a solution for future government, we must also preach this. Но поскольку уже существует такая конституция, есть решение этих проблем, мы должны их просто проповедовать. Actually, Prabhupada writes about this in the first canto. There's one purport. На самом деле, Прабхупада пишет об этом в первой песне Шримад Бхагавата в одном из комментариев. In which he says there are some principles that governments of the world can immediately adopt. Он говорит, что есть некоторые принципы, которые могут быть немедленно, прямо сейчас приняты правительствами всех стран.
And this was also preached to Nelson Mandela, some of these points. И некоторые из этих моментов мы проповедовали Нельсону Манделе. One is that there should be obligatory, mandatory fasting from grains 2 days every month. Например, там говорится, что необходимо ввести в обязательном порядке пост 2 раза в месяц для всего населения. He said this will be very good for the health of the citizens and it will also give the government a lot of savings. Пост имеется в виду от зернобобовых, и это позволит сэкономить большое количество зерна и также сберечь здоровье жителей. The girls should be married upon reaching puberty. Говорится также, что девушки должны выходить замуж при достижении зрелости. This will protect them. Это защитит их. And reduce the government's burden of having to support so many children or paying for abortions and other forms of birth control. Это также снимет то есть тяжкую ношу с правительства, которое сейчас должно платить такие большие деньги за аборты и поддерживать большое количество сирот, детей, у которых нет родителей. There was a book recently written in Great Britain. В Великобритании недавно напечатали книгу. It was called The Cost of Love. Которая называется «Цена любви». Means lust, of course. Конечно, цена вожделения здесь имеется. And it explained that the medical expenses for diseases related to illicit sex were very high. Там объясняется, что на самом деле затраты, то есть затраты Министерства здравоохранения на лечение болезней, связанных с незаконными сексуальными связями, очень высоки. For venereal diseases, abortions, and government support of children who have no fathers. Также очень высокие затраты на лечение венерических заболеваний, на проведение абортов и на поддержку правительством сирот, детей, у которых нет родителей. The cost was calculated at 14,000 million or 14 billion pounds. That's about maybe $20 billion a year. И, то есть, по их оценкам, эти затраты составляют примерно 14 миллиардов фунтов стерлингов или 20 миллиардов долларов в год. The other point, Prabhupada said that there should be death penalty for killing, for murder. Также Прабхупада указывает в этом комментарии, что убийство необходимо наказывать смертной казнью. And that drug offenders should be punished very severely. Drug. Yeah. И наркоманов тоже нужно очень сурово наказывать. So, this preaching is going on, but to implement Varnashram Dharma broadly in society will take a long time. Да, эта проповедь так или иначе ведется, но для того, чтобы полностью установить систему Варнашрама в обществе, может быть, потребуется очень много времени. At least there must be Brahmins first. И, по крайней мере, для этого необходимы браманы сначала. Because without the head, the whole body cannot function. Потому что без головы все тело не может работать. Yeah, this is a karmic principle that still exists. Да, этот кармический, то есть этот принцип распределения кармы до сих пор существует. Because it is the law of karma. Это закон кармы. It is stated in the Bhagavatam, Devarshipu Tatpanrinim Pitrinam, Kinkaronayam Nini Charajam, Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam, Gatomukudam Pariritikartam, that we are, as we take birth, we have many obligations in this world. В Шримад Бхагаватам в этом стихе утверждается, что как только мы принимаем рождение в материальном мире, на нас наваливается бесчисленное множество обязанностей. We have karmic obligations to all the demigods and to our forefathers. У нас есть кармические обязанности, долг перед нашими прародителями, перед полубогами. To all the great sages and rishis who presented Vedic knowledge. А также перед всеми великими мудрецами и риши, которые представили нам ведическое знание. And to all living entities. И также все, по отношению ко всем живым существам. There is a vast network of karma. Итак, это огромная такая сеть кармы. That we are involved in by law. И мы в соответствии с законами кармы запутаны в этой сети. And the relationship is very entangling. И эти
отношения с другими, они очень запутывают нас. But if a government man becomes Krishna conscious, Но если член правительства, если правитель становится сознающим Кришну, then he can be freed from this burden of karma. тогда он освобождается от этой ноши плохой кармы. Because devotional service is more powerful than any karma. It can vanquish the reactions from all karmic sinful activities. Потому что преданное служение могущественнее любых законов кармы, оно может уничтожить все последствия кармической деятельности. That is written by Mukунда Госвами, who says that practicing devotional service can eradicate more sinful activities and the reactions from more sinful activities, then we can commit sins. Об этом говорится Рупой Госвами. То есть Рупа Госвами сказал, что преданное служение способно искоренить последствия такого количества грехов, которые вы просто не в состоянии совершить. And Lord Brahma says, Yastvindra Gopa Mata Vindra Mahosva Karma Bandana Rupa Palabadana Matanoti Karmani Nirdahati Kintucha Bhakti Bhajam Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. The Lord Krishna Govinda, He regulates the sufferings and the enjoyments of all living entities all over the universe. В этом стихе Брахма Самхиты говорится, что Господь Кришна Говинда, Он как бы управляет, регулирует страдания и наслаждения всех живых существ во всей Вселенной. From the highest living being Indra down to the most insignificant, smallest living being, the Indra Gopa germ. И его власти подчиняются все живые существа, от самого высшего живого существа Брахмы до самого низшего Индра Гопа, микроба. Therefore, by worshipping him, Govinda, one can automatically become freed from all of these karmic reactions. Поэтому просто поклоняясь ему, Говинде, любое живое существо может сразу избавиться от всей ноши греховной деятельности, кармических реакций. This is the power of pure devotional service. И такова сила преданного служения, чистого преданного служения. Devotees are not subjected to the laws of karma. They are called akarma. They are free from karma. There is no karma for the life of a devotee. Krishna says, when he becomes my devotee, I give him whatever he needs, whatever he lacks, I carry for him. I supply what he needs, I carry what he lacks. И говорится, что преданный на самом деле уже не подчиняется законам кармы, называется акарма, то есть на него уже не действует закон кармы. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что моему преданному я даю все, что ему не достает, сохраняю все то, что он уже имеет. So without Krishna consciousness, everybody is tightly bound in an unentangleable web of karma and obligations. Поэтому без сознания Кришны каждый просто запутан очень крепко по рукам и ногам этими законами кармы, этими бесчисленными обязанностями. И распутаться невозможно. By the laws of karma, Drona had to bless Arjuna as his student that you can kill me. По законам кармы, например, Дроне пришлось дать благословение Арджуне, чтобы он смог его убить. That's how complicated and bewildering the law of karma is. Вот можно себе представить, насколько сложны, запутаны и насколько они сбивают с толку эти законы кармы. The student has to kill his teacher sometimes. Например, иногда ученики должны убивать своих учителей. So, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, this material world is no place for a civilized human being to live. И как сказал однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, это материальный мир не место для джентльмена, для цивилизованного человека. We want to get out of this material world. Мы хотим выбраться из этого материального мира. We don't want to be too concerned with it. Мы не хотим быть слишком обеспокоенными материальным миром. Once Prabhupada said, we don't care. There was some discussion about who was going to win the election in India, the prime minister election. Однажды Прабхупада был свидетелем дискуссии о том, кто победит на президентских выборах в Индии. And Prabhupada said, we're not so concerned who is in charge of the latrine, the toilet room. Прабхупада сказал, что на самом деле нас не так беспокоит, кто будет управлять этим туалетом. But still, Prabhupada met with many government leaders. Но на самом деле Шрила Прабхупада встречался с большим количеством правителей и государственных людей. And tried to convince them about Krishna consciousness.
и пытался убедить их принять сознание Кришны. including Indira Gandhi. И также он встречался с Индирой Ганди. So, as Vaishnavas, one works tirelessly to make this material world as much like Satya Yuga as possible. И Вайшнава, он беззаветно трудится, чтобы сделать этот материальный мир подобным Сати-юге. That's the inescapable mission of Lord Chaitanya. Inescapable. Такова неизбежная миссия, которую мы должны принять от Господа Чайтаньи. And therefore we'll work to our last breath to distribute the knowledge of Krishna consciousness. И поэтому мы будем до последнего дихания, до последнего вздоха работать, чтобы распространять эту миссию сознания Кришны. Through books, с помощью книг, through prasadam, с помощью распространения прасада, through personal contacts, также с помощью личных встреч, through Harinam. И Харинам. But at the same time, we know that the only ultimate place, the resting place, the refuge for the soul is in the spiritual world. Но в то же время мы отдаем себе отчет в том, что окончательным прибежищем, единственным прибежищем души является духовный мир. So kept you all very late. Thank you for your patience.